Всем привет! В первом видео этой осени я занималась тем, что разобрала старый стеллаж, который был на этой стене, и заменила его на панели для хранения инструментов и столешницу с ящиками. На этом стеллаже у меня размещались различные струбцины, которые теперь я все собрала в кучу и положила на полку. Там они продолжают валяться. Поэтому сегодня я хочу заняться тем, что сделаю систему для хранения моих струбцин. Я ее повешу на старые французские планки. Раньше подобные работы с фанерой я осуществляла с помощью электрического гвоздевого пистолета. Я им очень часто пользовалась, но результат часто был нестабильный. Иногда он не мог дозабить гвоздь. Поэтому сейчас я буду использовать шпилечник, пневматический шпилечник, который я буду подключать к компрессору. При выборе компрессора я ориентировалась на то, что буду использовать не только шпилечник, для которого можно использовать более маленький компрессор, а на будущее взяла побольше, чтобы, возможно, использовать его для покраски изделий. Элементы для хранения струбцин я буду делать из всяких обрезков фанеры. У меня осталось несколько французских планок, которых я применю, и также небольшие кусочки, из которых я и буду делать все. Hearts
me when I was down. I didn't know you were around. Am I to be